Lui però sul monitor. È sparito. Sparito il monitor. Adesso c'è di nuovo. Oh, eccolo qua. Perfetto. Hello. Hello Steven. Hello, Steve. Hello. Nice to meet you. Bene. Allora, benvenuti all'incontro con Steven Erikson. Prima volta che facciamo una chat direttamente oltreoceano con un autore per la sala Ingellis Fantasy. Abbiamo qui rappresentante della casa editrice Armenia, per conto della casa editrice Armenia abbiamo Andrea che ci guiderà attraverso le domande, la saga di Steven Erikson, ma chiederemo anche molte cose personali a Steven, e poi la nostra Lucy che tradurrà tutto. Lucy, tu quando parliamo fai subito la traduzione con Steven, così grazie. Sì. Benvenuto. It's a welcome to the first ever video conference that has ever been done here. We're here with the editor Andrea. We're going to ask some questions, and I am your translator. I hope you understand. I'm sorry, I have a frog in my throat. Bene, chiederei se possiamo vedere. Ah, ecco, sì, possiamo vedere Steven, perfetto. Were you così. able to hear me? Ok. Can you hear me? Am I? Yes, I can hear you. Perfetto. Okay. I'm sorry, I have a sore throat, so. No, that's fine. Okay, thank you very much. Thank you very much. Bene, we can start. Possiamo incominciare. Allora, Bene. io direi di incominciare parlando dello scrittore, Steven Erikson come scrittore. Prima di essere scrittore, Steven Erikson è un antropologo, un archeologo. E la prima domanda che sorge spontanea è in che modo questi studi hanno influito, se lo hanno fatto, nella costituzione di un mondo così vasto come quello di Malazan. You are, along with being a writer, you're also an anthropologist and an archaeologist. How did this influence you while you were writing the saga of Malazan? Una domanda poco impegnativa. Well, first of all, thank you for the invitation, and I really wish I was there. I've been in Italy the last 2 summers and down in Puglia, and have fallen in love with it. So I do wish I was there. Regarding archaeology, it really, I guess, is central to the world building was involved in the Malazan universe. And my interest has always been in cultures that are in contact and clashing with each other. And I suppose that also the sense of vast stretches of time and civilizations lying one upon another, and the depth of history has always been a fairly large element to the Malazan world. And I mean, the anthropology, again, it's the study of culture. And so when you're doing world building, you have to think in terms of not cultures in a static sense, but cultures in motion. And that's certainly what anthropology teaches one. Okay. Allora, grazie infinito dell'invito. Dice, gli dispiace molto di non essere qui. La questione dell'antropologia e dell'archeologia, l'archeologia è centrale al mondo e gli interessa molto le culture, appunto, le culture che si possono incontrare, e la ricerca proprio di questa informazione poi l'ha portato a scoprire tutto quello che gli serviva per il libro. Certo. Ma non solo, l'antropologia addirittura gli ha permesso, cioè, proprio di lavorare sulla cultura in movimento, non solo statico ma anche in movimento. Certo. Okay. Certo. Perfetto. Okay. Ok. Continuando sul mondo di Malazan, sul suo universo, direi partiamo dalle origini, cioè inizialmente l'universo di Malazan nasce come ambientazione per un gioco di ruolo, no? In collaborazione con Eslemont. Si trasforma successivamente in sceneggiatura cinematografica per poi diventare una saga, una serie di romanzi fantasy. Mm-hmm. Qual è stato il percorso creativo e il lavoro svolto per arrivare a questo risultato? Okay. The origin of the saga Malazan started as a role-playing game Yes. with Esselmont. Then it went towards a TV series,
And then finally it became a book, it became a saga. He was asking, what is the creative pathway that was done to attain what we have now? Well, the role-playing game, I think we started as Advanced Dungeons and Dragons, and moved quickly on to Steve Jackson's GURPS, which is Generic Universal Role-Playing System. And there was never any notion of a television series, but we did write, we co-wrote a feature film, Gardens of the Moon, which is the first book. Are you catching that? Could you repeat the part about the television series? We weren't thinking in terms of a television series. We were thinking in terms of a feature film. A digital film. A feature film. Oh, yes. A feature film. Okay. Yeah. And that was probably the last third of Gardens of the Moon was the feature film idea that we had. Mm-hmm. But we've since lost that script. We don't know where it is. And then from there, we simply decided that I would take up some of the history that we gained, and Ian Eslamont would take up other parts of the history. And then we just wrote, I guess, in parallel. Although I published earlier or sooner than Cam did, or Ian, he eventually caught up. So that's how we split things up. Ok. Ha detto praticamente il percorso è partendo dal gioco di ruolo, è partito prima dall'Advanced Dungeons and Dragons, poi passare da Steve Jackson, GURPS, ok? Quindi, e poi ovviamente ho proseguito. Non era una serie televisiva, ma era un film, proprio un film. Sì. Quindi, e poi anche lì, ovviamente nel percorso ha detto che alcuna parte della storia l'ha preso lui, alcuna parte della storia, history più che la storia, qual è essere grande, l'ha presa solamente, lavoreranno in modo parallelo. Questo è un discorso che ha fatto. Un'altra domanda riguarda l'originalità del mondo di Malazan e le razze che lo popolano. Siamo lontani, direi, dalla tradizione tolkieniana più classica. Io personalmente trovo oggi importante comunque differenziarsi nel genere fantasy. Che cosa ne pensa e come ha dato vita a tutto ciò? Okay. This question is about the originality of all the races that are on Malazan. There's no, it's not like Tolkienish because there are no elves, no dragons, which Andrea says that he loves a lot. He wants your opinion. He wants to know, in a certain way, why you chose to go in this direction instead of, I can't say high fantasy, but classical fantasy with elves and dwarves, etc. Well, we were quite conscious, both myself and Islamot, we're both archaeologists and anthropologists, and when you're doing world building, it's very easy to pull across our world many assumptions about culture and basically transplant Earth history, human history, over into this other world that you've created. We wanted to do the opposite. We wanted to try to divest as much of the new world that we were building from this one. And so we made a very conscious effort to not draw from mythologies in any direct sense from this world, which is why there are no elves or dwarves or for that matter, orcs. And so we kept it as quite an independent world in a sense. You know, there were humans, but it is a different place, and the links with this world are quite minor in many respects. So one of the things we would do would be to transplant, or rather to almost recreate a kind of culture without any of the
biases or prejudices that exist in this world that might be attached to it. Ok. Ovviamente è legato al fatto che archeologo, I'm sorry, legato, ancora peggio, è legato al fatto di essere archeologo e antropologo, cioè il fatto che riguarda più i popoli che quelle altre, diciamo le razze fantasy. Ok. Lo ha proprio il fatto che non ha usato, l'ha fatta apposta, cioè proprio era l'idea di togliere tutta questa parte classica, di non collegarlo a alcuna mitologia. Era dovuta, era voluto, non era una cosa... Ovviamente voluto. Okay. Sì, infatti. E quindi per creare un nuovo mondo, un mondo indipendente, di non avere degli obblighi legati appunto alla mitologia. Ok. Va bene. Direi... Ok. I'm sorry. Ok. Comunque, nonostante l'originalità, ci saranno sicuramente dei riferimenti, no, alla cultura classica fantasy. Sì, Okay. Anche in minima parte, direi, per esempio, nei Giardini della Luna, nel primo romanzo, si parla dei Tistandi di Anoman del Reich, e in qualche modo, almeno nell'aspetto fisico, potrebbero ricordarci gli Elfi Oscuri o i Drow, direi. Cosa ci può dire a riguardo? Avrà sicuramente dei punti di riferimento. Okay. However, Andrea, who has read the books, says there are certain references towards a classic fantasy because your main character, Amanda Rake, reminds, and his and the Anauri. Sorry? Come si chiama il popolo? And the Tistandi, it reminds him much of Drow, of dark elves. Yeah. Because, is this true? Is this part of, even though it's far from fantasy elves, you would like your opinion on this? I think the relationship between the two comes from the gaming origins. Because we started in AD&D, there are various races, if you will, that are available in the game system. And I do think that, yes, I remember, okay, I created I played that character of Amanda Ray. That was one of my rolled up characters. And he probably started as a drow. But of course, once the world sort of started taking shape and we started filling it out, there was really nothing to hold us to that notion of dark elves or elves for that matter. And so we simply, I guess, moved on from that origins from the gaming system. And once we left AD&D behind and moved to GURPS really doesn't address any of those issues that AD&D does in terms of dwarves and elves and that kind of thing. And so that sort of probably helped us leave behind that notion of traditional classic fantasy tropes. Okay. Sì, assomiglia perché è partito da D&D e quindi automaticamente non solo è anche un personaggio che lui ha giocato. Quindi diciamo che è iniziato, poi man mano che ha detto che il mondo si è riempito, si è formato, e non solo, da quando poi sono passati dall'A&D a GURPS, praticamente non c'era più necessità di portare avanti un personaggio del genere, anche se poi la somiglianza c'è. Ok, a questo punto mi sorge spontanea una domanda. Esiste una correlazione tra la trama è una campagna giocata veramente? He asked, at this point, knowing that the character comes from Advanced Dungeons and Dragons, does the plot line of your stories, does it happen to come from a campaign that you played? A
a lot of the gaming play actually establishes the background to the novels. So it is as if we've worked out the history, and that was through years of gaming. And yes, at the same time, there are elements from our gaming sessions that showed up in both my novels and Ian Estemont's novels. One example would be the entire last third or quarter of Gardens of the Moon. That was all gamed. You can translate from there. Okay. Sì. Ovviamente gli ha dato la storia e lo sfondo di tutto ciò legato a tutti gli anni di gioco, di ruolo. Okay. Però lui dice che sì, l'ultimo quarto, terzo del Giardini della Luna che ha avuto una parte fondamentale, il gioco suo. Ok. Va bene. Riguardo a Malazan, al mondo di Malazan, sappiamo che è stato creato in collaborazione con Estelemont. Come è avvenuta questa collaborazione? Come incide ancora oggi nel mondo di Malazan? Estelemont continua a scrivere romanzi, no? su questo universo. Your collaboration with Esselmont. He wants to know how this influences, because he knows that there are still publishing books of Malazan. How does this influence your books? Or does it influence your books? Well, we do sort of talk back and forth. His next book is the beginning of a new Malazan trilogy. The novel's called Dancer's Lament, and this trilogy actually goes back to the origins of the Malazan Empire. So it's much closer to what we actually gained than any of the later books. And so we do talk back and forth a fair bit and make sure that we're sort of consistent. Because I'm now writing a trilogy that is about 100,000 years earlier, but we still have connections between the two storylines. And so we communicate quite often back and forth to make sure that we're aware of what each other is doing. Ok. Comunicano regolarmente. Perché? Col fatto che lavorano, per esempio, adesso Esselmont sta scrivendo un libro riguardo alle origini di Malazan, lui invece un altro che è addirittura 100.000 anni avanti, però ci sono collegamenti, quindi loro si sentono molto bene, molto frequentemente, proprio per far sì che non fanno degli sbagli con i loro lavori. Sì. Però di influenzare no, solo che si accordano. Una collaborazione stretta con... Sì. Perfetto. Nell'ultimo anno si è parlato di una guida alla saga di Malazan, sempre in collaborazione con Estelemont. A che punto è questo progetto, se si realizzerà e quando eventualmente? In the last year they've spoken about a guide of the Malazan saga. We would like to know at what point it is. Will it go? Will it go through? Have you decided not to write it? We've heard nothing from our main publishers, either Tor or Transworld in the UK. We've had no requests in that direction, so we still have to wait to see what they're hoping to do with that. Other events are sort of in the process of being worked out right now, so that may relate to creating a world book or an encyclopedia of Malazan, as we called it. And we do hope to sometime in the future be able to put something together. Nei piani
hanno parlato già con gli editori Tor, eccetera. È una cosa che vogliono fare, è una cosa che è in futuro, ma non è che possono dire, non mi ha detto che c'è una data sicura. Ok. Comunque è in fase di sviluppo. Sì, in fase di sviluppo. Ok. Direi che l'Università di Malazan per complessità si presta bene alla serialità televisiva. Oggi abbiamo altri esempi, Shannara, il Trono di Spade. Esiste un progetto a riguardo? Possiamo saperne qualcosa? Mm-hmm. Your saga is very complex and it is perfect. It would be perfect for a TV series. In fact, if you look at Game of Thrones or Shannara, you see how they're developing. Is there a project in your future? Can you say something about it? Yeah, I cannot officially make a statement yet. So you are actually the first hearing this, but we are in negotiations right now with a television production company. But I can't actually say anything more precise than that. Right. But it does look like things are proceeding in that direction. Perfect. Non ne possono parlare, però stanno negoziando, però sta procedendo. Più di questo non può dire. Ok, va bene, grazie. Direi un'ultima domanda, poi vediamo se ci sono domande dal pubblico. Malazan nasce per un gioco di ruolo, ecco, possiamo aspettarci un progetto futuro in questa direzione, visto il successo ottenuto dai romanzi nell'ultimo decennio? Okay. Malazan was created starting from a role-playing game. Now that there has been a great success of the books in these last 10 years, are there any projects to make a role-playing game out of this setting? We were in contact with Steve Jackson at GURPS because we were approached by some other gaming companies, and in sort of discussions with them, we quickly realized that our idea of the game system is most closely aligned to GURPS than anything else, because it's a very free game system, which we really enjoy. So we contacted Steve Jackson, and he is certainly amenable to the idea. But for right now, both Ian Eslamont and myself, we are so busy with what we're doing at the moment, we haven't really pursued it any further. But we were thinking of within the GURPS kind of remit, we might put together a game world, or a world book for gaming at some point. But I'm not sure when we can get to it. Più che altro ha già contattato anche Jackson per GURPS, però non è che non hanno proseguito, perché stanno lavorando entrambi tantissimo, e quindi non è che hanno è un'idea proprio del futuro, non è una cosa concreta. E la ragione per il GURPS è perché ha il sistema di gioco che è molto più simile a quello che a loro, ecco, a come hanno creato anche il mondo. Ok. Faccio un'ultima domanda mia personale, che ruolo ha? Cioè, esiste Just to add to that, when we were talking about doing this game book, we would probably have to do a Kickstarter to get it going, and just the amount of work and organization involved in that has held us back for now, because we are too busy at the moment. Okay. Se lo fanno avrà bisogno sicuramente di Kickstarter, però in questo momento qui sono troppo occupati. Sono troppo occupati, ok. Got it. Che ruolo ha il gioco di ruolo, scusate la ripetizione, il gioco di ruolo oggi è ancora parte delle abitudini di Steven Erikson? Do you still roleplay? Is it still... No, unfortunately I haven't. I was running a game last year with some
ex-Canadian Navy guys, and that was fun. But what I find is, if I'm writing, and I am writing on fiction right now, the two sort of draw from the same creative well, if you will, and I couldn't put as much energy into the gaming as I wanted to, and to running a game, for the simple reason that I was writing up my novel at the same time, and that just takes the same energy, basically. So I have not done it in about a year and a half. Could you repeat that? I lost you for a second. I have not role-played in about a year and a half. I have not run a game. You have not role-played in about a year? I keep losing you. Okay. Oh, sorry. No, don't worry. I don't have a voice. I keep losing you. We're fine. Ok. L'anno scorso ha giocato, si è divertito tanto, però ha visto che gli toglie il tempo e la forza nel giocare, che poi dopo non riesce poi a scrivere come dovrebbe. Ok. Bene, allora vediamo se ci sono domande dal pubblico. C'è qualcuno, qualche lettore che vuole fare una domanda? C'è uno dal pubblico che vuole fare una domanda. Quante ne vuole? Va bene anche una. Ripetete il dibattito tra? Gruppe sì e gruppe? Ok. Però come glielo facciamo chiedere? Lo traduci? Non ho capito che cosa ha detto. Qualcuno fornisce un microfono invece al nostro amico lì, così gli possiamo... Ho capito che è una battaglia tra due personaggi. No, sono due personaggi, uno si chiama Gruppe e l'altro non ho sentito chi era. Uno è Lucca. No, ad alta voce in italiano, poi lo traduciamo. In un ipotetico dibattito tra Gruppe e T-Hall, Beddig, chi vincerebbe? T-E-H-O-L. E-H-O-L. B-E-D-D. T-Hall. Sì. Ok. E Ruche? Gruppe. Gruppe with a P? K-R-U-P-P-E. K. R-U-P-P-E. Chi vincerebbe tra i due? Crop. Posso salutarlo? No, si può salutare. Okay. Com'è? Si può salutare e ringraziare. One of your fans is he wants to thank you very much. I don't know if you can see him in the... No, not at the moment. Okay. I can hear it. He wants to know, in a hypothetical debate between Group and T-Hall, who would win? Do you understand? That's a good question. Buona domanda. It's hard to say. They probably both would in their own minds. Ok. Andrebbero pari. Ecco. Ok. Altra domanda? Prego. Grazie. Niente, io volevo fare una domanda un po' più personale a Steven. Volevo sapere se tra la saga c'è un personaggio a cui lui si è più affezionato e perché, e se c'è qualcosa della sua personalità all'interno di questo personaggio. Okay. A personal question. Mm-hmm. Is there a character that you feel more for, even because it has your characteristics in it? Is there some character that you feel it's, that you love more than all the rest? No, there's not one that I would love more. There are elements, I guess, of the author in every character that he or she creates. So there's parts of me that are like Prop, there's parts of me that are like Tehol. In terms of just the pleasure, I guess, in the writing, again, it depends on the mood I'm in. I do like writing. I like writing the comedic elements. I think we need sort of more of that in epic fantasy. So there certainly, when I'm writing Tehol Bedek, I have a good time with that one. Can you repeat the last part? When I'm writing Tehol, Tehol. Yes, No. When you're writing writing that character, I have a very good time with that. When you're writing T-Hall, Yeah, I have a very good time with that. Oh, ok. Allora, dice che
gli elementi, c'è una parte di lui in ogni personaggio, ok? E dipende tutto dal suo stato d'animo quando scrive. Dice nel personaggio, per esempio, di T-Hall, lui si diverte moltissimo, però non è che esiste un personaggio in sé per sé a cui è più affezionato rispetto agli altri. Ok. Posso sapere in che momento lui ha più ispirazione della giornata? Magari molti artisti scrivono di notte, lui magari ha dei momenti in cui si sente più ispirato, e da cosa? Okay. They want to know, when do you normally write? Is there a certain moment of the day where you're more or less inspired? There are some writers that write during the night, for example. Others, is there something particular for you? Well, I think I began as a night writer. I would write from about 11 p.m. till about 2 a.m. But when you have a family, that's very difficult to do. So now I tend to write during the middle of the day. Write for about 4 hours. Lost you completely. Yeah. I write for about 4 hours every day now. Okay. During the middle of the day. Okay. Allora, ha iniziato come uno scrittore notturno che scriveva dalle 11 di sera fino alle 2 di mattina, però poi, ovviamente avendo una famiglia, non è così facile fare una cosa del genere, e quindi ha cominciato a scrivere nel tardo pomeriggio, comunque più tardi, e normalmente scrive all'incirca 4 ore al giorno. Ok. Grazie. Thank you. Bene, ci sono altre domande? Are there any questions? Beh, se non ci sono altre domande, No. possiamo ringraziare Steven della pazienza, soprattutto scusarci del collegamento, ma insomma con Skype è sempre piuttosto Va bene. fallace, però si sentiva. Succede. Io sono fallace. Tu sei la voce andata, come ovviamente un Esatto. po' così, va Okay. bene. Now we're saying that we're talking E about lo aspettiamo, allora però diciamogli che lo aspettiamo a Lucca a Sì, questo chiaramente punto. Yes. l'anno prossimo, se possibile, if you can come to piacere Lucca averlo next qui year, con noi. we would like to have you. To come there next year? Excuse me? Is the convention always in the same city? Is it in the same Yes, place? it's always in the same city. It's always in the same period, around Halloween. Around Halloween. Yes. Normally, I'm. The only reason why I couldn't come this year is because I'm guest of honor at the World Fantasy Awards convention in Saratoga Springs in about 3 days' time. So, and that's in New York, and so it would have been very difficult to fit both in. Oh, yes. But and I'm not sure where the convention is going to be next year, the World Fantasy Awards convention. But if it's a place that I'm not interested in going to, then I will definitely come to you. Ok. Lui non è potuto venire oggi perché lui è un'altra convention, un altro evento vicino a New York, e lui ha detto però l'anno prossimo, specialmente perché ha chiesto, si sposta, cioè noi ci spostiamo perché dove lui va adesso si sposta. Quindi se l'anno prossimo si sposta, diciamo, in un posto dove è un pochino più lontano, ben volentieri di venire qui. Ok, perfetto. Grazie mille. Bene, Thank you very much. ringraziamo Steven e gli diamo appuntamento al prossimo anno, speriamo. Okay. Thank you Grazie very mille. much. Bye and bye. I hope to find you here next year. Yes. Okay. Thank you.